Yenda se o kan ye ho afeji bre na memfa ensamunu enchiremunu emfa emam ye hyase de ye nyina ye nim se edifetew eyedwumedi a Muslimifo wono edi ye na ya konchinchinchinchin wono ekowie ye no wono didwumedi kase ehhehye so ewo Blaster Square eno no nam so magana mampani His Excellency Ora John Dramani Mahama bomodin di nenu nam kota dwumedi elu echi obomodin kopiebu ewo horo ode afutuo ekoye de matememu 43 ene Muslimifo embebu no se sukuu de ayade ye papa ye nwomesua yade ye boa ene echechire oman eni ntini se wo kosukuu no wokogye nteteye no a eno no ebeboa ama eye oman no enya somfaso na wonso wawofo enya somfaso eni nti ene ode afutuwe akọ ede ama Muslimifo embebu no sei ena ekoye. Muslim communities have made significant contributions to Ghana's development, and I would like to take this opportunity to commend you for your efforts. From education and healthcare to business and governance, the impact of our Muslim brothers and sisters is evident everywhere. Our Zongo communities remain centers of entrepreneurship, trade, and cultural enrichment. However, we must do more to ensure that the development in our Muslim communities is balanced and catches up with the rest of the country. We must invest in quality education for our children. We must improve healthcare facilities and create opportunities that will help our youth to achieve their full potential. Wasa dwumedie no a ekoso eno enam so magana mampani fasa akonya no eso ede eye chopa ena afeido ensembi egu eye apaso ni nyina no ede ko ede ama eye bokon apa east mensini no emu opani no ekiremu a nansen no mentimi wansi bia sore ewo ho titru wonu ye nhwehwebu na tese akwakoya ahensem ena mentimi wansi bi ena ekoso bi ye nsase ena niam ahodro eni no opani no ekiremu a nipa dodoa no ena sabe wono eto na nanom ewo ense do eninti ordinance to ne nsayem se senya Muslimifo abomodin yesa akomchene no wode won akomchene abewiye no won fosa akonye yi eso no won asumdie entumi embra bokun. Let us work together guided by the principles of faith, justice and compassion to create a brighter future for ourselves and future generations. May Allah bless our nation and guide us on the path of peace and prosperity. And on this day, I want to take the opportunity once again to call on our brothers and sisters in Boko to give peace a chance. On this holy occasion, where we celebrate the feast of Eid al-Fitr after the holy month of Ramadan, my brothers and sisters in Boko, let us give peace a chance. Ghana is a nation blessed with religious harmony. We have built a society where Christians and Muslims coexist peacefully with other religions. We share in each other's celebrations, we support one another in times of need, and we work together for the progress of our nation. This is a blessing we must never take for granted. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam teaches us that the greatest amongst us are those who promote peace for others. Ghana's development will not be determined by our divisions, but by our unity. I therefore urge all Ghanaians, especially our religious leaders, our community elders, and our youth, to keep fostering peace and understanding amongst us. Let us reject division. His Excellency Ora John Dramani Mahama Sanso Nsem so say, Yeshe eye adan ahodra yesisi ewo eye oman Ghana emua. Dudu onwa esi eye ekwan a nsuo etumi echi efa. Eno no enam so amase nsuo etosa do a na eno no ama eye oman no mu nyina no ejiri. Eba ne sa entwe yi aninti no ono akwakoye pani a sisi ano waba bedi oman Ghana eso no. Obehye no de yi atoye won asabe wono afa kuntura se na wono esisi sidan esimiemie bia nsuo tumichi efa no emprempren de ayade nsuo ba bayi niti ani ntiri wo ba bejuri sa adan ni nyina no edi egu. I must address a deeply troubling issue
the illegal construction of buildings in waterways, causing flooding and extensive destruction of property. As we know, the rains are about to start, and already we can see flooding because people have built and blocked the rivers, and so the rivers have nowhere to go but to back up. This reckless disregard for planning regulations and environmental safety is a major contributor to the devastating floods that continue to plague our communities. I'm aware of instances where private businesses colluding with some chiefs are turning water retention areas, Ramsar sites, into built-up zones. Let me be clear, this must stop. Those structures will be pulled down. We will not allow a few selfish individuals to endanger the lives and livelihoods of countless others. The law will be enforced, and those who flout it will face the consequences. My brothers and sisters, building a better Ghana requires collective effort and shared responsibility. Frisa and Semino Esunafi and Fayeni and Chimwon Semfufro Emu Ewakasiano Eswa. Ye call a new patriotic party, Mitra NPP, Amanukono. Na communication team, Peniba Kwa Odono Ekawono, Any Ora Alfred Thompson. Na Opedino Edinsendi Atu Eja, and Radel Beto Eja, Ewa Kasiano Esu say. A year Vice President, Professor Jane Nana Opoku Ajiman. A dear baby Odano, a more than ye papa Panina, Yesenia na Pomu. Na senia ese efata enono enam so ama owura Alfred ebomodin kopie mu ewa no baba ejumedie bi asoro opedino edi atu eja ochire mu se erade anama me ekojumedie bi ase eye efiada na woche baba sen eko na nsu impefrimu a ene wo hu se na ne home anane dwumedie bi enkoso yie eno nti wotabili no ede no ko eye ayaresabia se no bekwa akwaje ayarehye na enu no owura Alfred Thompson edi atu eja ochire mu se no kura bi wo ho a ewo sempedifo edi tu eja esanse ensem bebre ewo ho sanye wakwakoye eye Vice President ewo manga na emuno eho behie sanse timemufo nyina agene ewo maame no esuso yo mampani kwa na sabi na ho koka sa no a ewo se hunsem bia no bomoden na wodi tu eja sanye ebeboa amatimemufo so ehu nia eko eni ntini osre eye mpanimfo se nia akoso nia eye maame no anamontu otuye ni ndi ye bi oyi na dibia oso obomoden na ode betu timemufo enim sanye ebeboa ma nkitawudi a NDC amanyoko no kire mu se wo pe no etimi akonkan senia ese efata. Yada suejine mu ewo sansem no eso na Vice President Professor Jane Nana Opoku Ajiman ono so abambontene eso edinsem bi ababetu eja ni nyina eye enase a eko ede ama timemuni bia ni amonini bia sofuo bia obbo modene ebo mpaye ede ma no na osanso sere kwatenten wo bra yenya ne ntiye se na no ho edodo no na nu na maami ekuchiri nsemi erikogu eyehyemenim krata ni Facebook page na ochire mu se odatimemuni bia se ene sofu bia se wabere okọ ahunhie mu na obre na yede no kwa yaresabia no ebedifo anatimemufo bo modin achi eye tetefon na we frɛ no ehye ekankran sesem ede kire na afi mpaebo so wo yibi ede ema no eno no enam so mama mi de na se chichiri die akọ ede ama omanmu ni nyina ni etie mienu osanso ekire mu se endrada enam Muslimifo wono eye wonjumedie no wodi wonjumedie ni nyina no eba na wieye eni nti ofasa akonya kesie so ede eye afutusem akọ ede ama Muslimifo esabi mpenimfo enkoda na afi no embebu no se senya wono aya akonchene wono akonchene ne fapemu nyina no eye asumjie mekire peace eni nti senya etie no woma asumjie entumi engiliti na afi no nyanya wo hyehye bia no ala enfandomo wei eye nkranhye semwa maame ana Professor Jane Nana Opoku Ajiman editu eja yebejina maame ensemi eso na fe yaje eya boafo nkrato aba tiawa
Asumdwe enkamo the nchia kese efi asafo rade ebro asafo ayefra no Apam Global Outreach nyame akoa nyame difo nyame sempakafo evangelist papa ni agema eda ano yawoda weni yawoda biara boabo nyame ade hia no ede mpaibo de ne mpaibo ayaresa wom mpaibo agie wom mpaibo ebiebie apono ama adanse akese epie dodo nara eba mpaibo yi bi no ana enyawa adanse die odofo emra so sa wonso wudu hu bewura sampaibo wemu yawoda idimanim ene yawoda eba nyina sampaibo ekoso enti meton safro sa wonso fa wo haw fa wo dadwen fabra mpaibo yi bi na wura safo urade ebekasa ama ye wo Sotium Rescue Junction Sotium Rescue Junction ubenya Sotium ka e wo kaneshi odoko dansoma kwashima La Paz Circle Accra Tama Station, Accra CMB Station, Madina Ofanko Barrier, Pukwase Amasamai, Kachire Mitsubishi Rescue Junction, Mo amufi dodowa dowenya afienya pram Ashama Tema Ashie Oyibi Adenta School Junction, Teshi Numwa La Usu 37 Laboni Mosumonfa La Paz ka na besi e La Paz usi La Paz Las Palmas Restaurant anymore ubenya Sotium ka o Kachire Mitsubishi Rescue Junction. Kaswan n'importamo for Edna Muabisi Malam Junction. Mosomofa La Paz car. Nabisi ewo Kwashima bus stop wo. Usi bus stop wa. Sotium cars ejiji na ho. Febi na Usubisi Rescue Junction. Usi Rescue Junction block factory bi ho. Akwa da block factory mfa so. Ye signboard esi wanim. Signboard no ekire okwan efa obenkum. Na onso abeka ho bi. Dwumadi ehia ase anopa no nson na duba akonefa na yapon odofo awurade mu Bible say with God all things are possible nti so fa habra na safu ihu abekasa ama yame nhyira Yenda se adeshimamba oka yeho me yedane yeho yetwa ensebne so ede amawa dia National Intelligence Directorate ayechaniti afeno NID won ene Ghana Police Service wono aka bom abo ejumaso ni nyina eye enkofo du 914 wono eso wonpa echi efa ECG wono containers ebesi temaport na enkofo biafa kuntura se de mbra na hye wonsem na wono akwakọ tebiri emu oha emu empim ani echire eno no enam so ama ban lawyer peni abedi echire meche Deputy Attorney General Dr. Justice Sramsai edi ato ensemchofo enim se watche sankrofo ewo eye companies mienu ewo Shy Hills baako eye China ni enkaye no eye timemufo meche Ghana fo eno no nam so ema openi no echire nsem sei edi chire ensemchofo NIB and the Ghana Police Service have arrested a number of suspects. The arrest took place in Dongfang manufacturing company yard and also Ponlok. They are all around Shy Hills. 14 suspects have been arrested. 11 have identified themselves as Chinese nationals. The police did arrest last night. And as you know, we have always maintained, and the President John Dramani Mahama has maintained that his fight to recover the loot will not be a channel or a tool to abuse the right of persons who are found or who are suspected. So, in line with that, we have the police officers have admitted the suspect to bail, police bail, because they were arrested last night, and we have a few hours to expire for the 48-hour route to expire. And so, for the foreign nationals and the 3 Ghanaians, the police have taken their passports, that is to prevent them from leaving the country, and have also asked for them to produce sureties, persons that can stand sureties for them. In other words, persons that can help the police to locate them should they not be found. So that is the condition for their police bail.
We want to make it also clear that investigations are still ongoing, and these persons who have been arrested have given statements, giving leads to further investigation to be conducted. We believe that this is a syndicate, and there are more people in the syndicate that the police are working to arrest. We want to encourage the general public to volunteer information leading to the arrest or covering of this crime against the Republic. Millions of CDs are lost because of this, and the police, the law enforcement agencies, as well as the Office of the Attorney General, are really ready to go to the bottom of this and bring the culprits and the perpetrators to book. I will encourage the public, as the leader of the team has said, to volunteer information which will lead to conclusion of this matter. It is a country that is losing so much. Yadaswa ejinemu ewo ECG wonu containers awodra ayra edi efri tema port eno enam so amaswafo a ono ehye ahoden djuma ensem eso ora John Abdullahi Jenapo abomodin ensem twofo acheche enkomo efa ensem ba kumienu bi eho na enu no pedi no echire mu se efiti se sika jedie ekoso ewo ECG mu efa no containers ne nyoma hodo bebrenu a eho no eyade efrasi ache papa na efrase eyemfim pinum ni edu enkro 2019 mu na ohye 2023 a eyade sikabotena wono echato wo se wode kwakodi djuma fa na ECG honom 7.3 billion Ghana cedis na enu no penino echire mu se na aban ewo so na wo sa kuntuna asenioma bi akokkokoso mu nkrata asem ne nioma bi a ensem fata na containers eyira na wo cables ni ade ne ye nane ne ye de ye nioma ahodro no eyade akoso ye papa no ene na ban ni kire NDC aban His Excellency Ura John Dramani Mahama eka wo ho de nya ade asabi wo be ye nhyehan san sepani wotuna fie na enkoda ewe na nka ye bu na nkawefo a ye kan wo eka ho aninti no nya ade a ono no obetena ho na nka na bia ba be kan no aninti no ni obeye ene say ayade osue in ana won oso afunim edin se ekantem se sa asoya yede amano no behya toto nioma yi ewo ho ne sa yonti no obebo modin ede nioma toto na kwanso na nkofo asabe wono fo kuntuna se edi sa sumasi gya no wono etumi esuwo mu. 8.3 billion in 2024 they procured 8.2 billion, way above what was approved for them, more than 700%. And so let me make it clear, those who think that they can engage in political football, those who think they can use this to try and equalize, it will not work. Since 2019, this crime is being perpetrated on the state. The then government slept on it. This government will not allow this to continue. And as minister, I would ensure that we curtail this, we follow and apprehend those responsible, and retrieve the containers. In simple terms, I want my containers. Simple as that. 8.3 billion in 2024, they procured 8.2 billion, way above what was approved for them, more than 700%. And so let me make it clear, those who think that they can engage in political football, those who think they can use this to try and equalize, it will not work. Since 2019, this crime is being perpetrated on the state. The then government slept on it. This government will not allow this to continue. And as minister, I would ensure that we curtail this, we follow and apprehend those responsible, and retrieve the containers. In simple Yetwa ensabno esodia na ye kwakopie mu ewonsem fufuru mu na nansen wofa baabia ade ba kopɛ na edi ehi ni nyina no red na wofa ha na obi bisa unim red unim na de ban unim ne eye sa na edi aye atenenchie eno no enam so ama yetisi mbontene so ye ne abrante ba ko a ono akasa ede afan wo okire mu se empem bebre no wa try sanka obejai nanso obi na ede
edi no kohie mo kire ne say ade ye papa na ofa busi immune system no ama wutumi ye adwuma sane ese efata abrante no e chen sunso anso ade abra na aba na bra bom no edosu ye papa wakoa se obejai nensu ontumi enja eno na akiri no ena eye mpedinfo awodro so de wono anu disem etu eja tia nya bi no mpene eko ontumi ye de ye kese wa wudidi pa so hu se even mu kure pija wo ye picture work wonam kwan so kra asem bi kra ye ka che ona enya asem abufu kra bo so no afa ni serious na obu afu abufu no so fa hwe mba red ne de enya de pa oh ma try so nyanka me jai nso ntimi so be non tramadol what they call red 225 250 and stuff ebese na akoma emane wenya akoma yare ne kidney betima say aharawa betima say because of surgery no na amani pa no oye obeye bedding emana busia obeye nipa jenjan mpempe no ombenya adremu ka yare kakra ebi ni se oba to aduro no mu domu a ontini enfree ana ebi mu nso psychosis setting na enyina yebehia bebrebe ono convert so a different person altogether. Eno no eso dia ne ye ko Enchi District Court asemdibia no so eko asetena na asetena wo ko ye no eye ensem awodo bebrenu a efa eye fo megudie ho nsensem eho meche illegal mining no na eno enam so ama Forestry Commission empenfo ebo modern eche eye enkofo enan say eye forest reserves awodro o mining sasia empenfo edi esiwo na eba beboa manioma akọ enkan no no abomodi akwakoshe baakum na wotu fo megudie no ebi ewo mu hu chanfan ene nyama ahodo be wodi didwuma no a ese wedi ensa okakere eno no enenam so amu wodi koedu ede bo won ewasem dibia owura eye Erastus asare donko obomoden ede insem bi etu eja ochemu se sisia no asem dibia no akwa asetena na wokwa asetena no enkofo enan no wokire mu a sebi allegedly wo ba bejai won eni tise wo jai won dia na hu behia se wono excavators any chanfan ahodro ni nyina no wobeda ne edi ama won se ne ebeboa ama bibia no etumi akonkan impenifo di to eja se wonim se nansen de nyina ye bo ye kan bom se ne ebeboa ama fo mekudi enfambra kwan eso ne betumi etu esosa nanso no ebi mafo kunturo ase edembra no ahye won semu a sabi wo pese wo se eniema ahodro ewo oman no emu. Ya twa ensam no so ede amamudia na yeko ahafo mantam no emu yeko piemu ewo hodia na nanom ahemfu a ewo ho ne na nanom atena nkonwa wono abomodin abuja data ama wobra eye regional minister ede ma eye ahafo mantam no emu ma me charity gardener ebomodin ko piemu ewo ho ensam o ohempon etene gem ede tu eja ense tafu bridge no anasamso no eye ade a enkoye kura ejija asai enono enam so ama wobra MPP amanyokuo no ewo so no wono ebomodin firi bibi ase nenso wono enwie eniti wono de adesrede akọ ede ama His Excellency Ora John Dramani Mahama say eni die mu kwanso ni obuo mu oncha nani emfa embe hye won ewa hafo mantam no emu titru ene eye tano bridge no eso ya bridge ya wo ntoto so ni achire nso ya MPP aban ayebi ewo yewie akase enyama nketenkete bo wa yebe ya yebetimi abi ade atunu ekwo bonfie mu nsenu honsem bebrebe ofia nto atane no efuho sese kamo bahani kamo bulu achire nso ya tono anza mofa konsensia nkamo bulu ninti yabesre se eboji no a water no so hono omo na
mekansi ani mai said the beya ya kwani abano ebetimi akontentem ede amaye totro so broji and so ya ni month for so akasa me ba ye ni month for abachi ame no so me no makasa MC egusu a ye pe contractor ye bi ama na wonu so atini aye amani nyina so aye fine o kana asama na o kan puntu sanse da bia fi bia na be dia fashion na wo buta ya esi nani so enti a we bia fashion mi wo ye kra mi ni say ati nursing school ye sign wo SHS e wa ha na gusu a oye nyoma biboye ene me ma ye hu se ebo na nadi a empuntu kata enti ye kan se na mpuntu na enu na me ba beda se be be ya mi so me di be fin totro so na me de akọ afu na ma empuntu aba afu awaso ewo eye Western North mensinu emu jumedie bi akoso na eyabasobo ena wode akọ ede aban no ede akọ ede amagana ede amagana bauxite companies no se wono abomodin ede refinery fufuro bi basa ne ebebo ma yetu bauxite ewo mangana emu a yentebiri no mfenkonkopie mu ewo bi manso na ehun hyehyeye ne nneoma ahodro ni nyina no enko eba ne sa na sika ne adwuma no ebi eni oman no emu eba ne sa na se won ena wonya so emfaso eno no enam so ama empedumfo abo eye Ghana bauxite companies no abaso se wode suye hu ne nyoma foforo bi basa ne ebebo ma bauxite no yetu a ehun sunsunye ne nyoma ahodro bia ne betumi aye wo man no emu na aboadi mpuntunjuma aba eye oman Ghana emu na fe no atanso Jessica chichiridie ede ama oman no wei eye nsem a Western North Regional Minister Ora Wilbert Pretty Buntum odetu eja ye bae no de yehu ene de yate e free GBC for no otu se emre kakra atwam no omo aye adwuma akọ wanim che se omo atu anamon a eye anamonpa a edi empuntuo every ana edeba kuri mu yewura Kwame Nsroma kan se ye mahin tumia bibifo betumi aye nti de akoso GBC no clearly e se before no ayade ase emre bia na abrofo no ewo no emse emre kakra ni ye ne GBC fo no di enkomo a de om kan so pese omusi refinery ewo awaso ha nti onu na me kan se me as a regional minister metumi ho asi ho na engagement bia ase ne communities no ana ye ne nananom eye na woji project no etu no ye behwe ahun se abasa because ye kan ina no se omutu be si refinery na ebema adwuma abakronim ma aboa emabunu dodona woni adwuma sabre. We are Ghana's first and only operating bauxite mine, which is currently owned by OPCL, Oforipoku Company Limited, a wholly ingenious owned Ghanaian company with 80% interest and a government of Ghana interest of 20%, held by Ghana Integrated Aluminium Development Corporation. The company values its human resource as its lifeline and is committed to their welfare and continuous capacity building. When OPCL took over as the major shareholder of Ghana Bauxite Company Limited in 2022, the total number of employees were 483. The total number of employees as at the end of February 2025 stands at 1,158. And we are still employing. In the history of the company, last year, 2024, you produced 1.7 million metric tons. Abrofono, one highest figure we produce here was a little above 1.4 million metric tons. The establishment of this office is a clear indication that the company values dialogue. Yamfa yeni enchemu ewo humesia ensem emu kakra na yegina enim se 2024 wabra na NDC amanyukodo wono presse
wo beka wansem obeton wansem ede amatememfo na nkatememfo so ato no wono ede wokukromoti ato aba no ede ama wono wotintim ensem ede gu eye nkrata so a protocol sem kan manifesto na ensem a wode tu eja ede sesa wo ba wode nyoma betoto na kwanso na eye tertiary school so no wo ko first year no wono etumi etua wono school fees no ede ama wo na impenifo no ebontoa ena wo manifesto ni na wo wisa sansem wo ina edigu eja eno no enam so amagimedie kese bi akoso ne sa yonti enam penifo gina simpie so ede adesede etu wode amagana mampeni excellency ora John Dramani Mahama say openi okan wo shebo na mmom wefrase a wo ye na nka wo benya se private sectors no meche tertiary no wode eye bi beka na wode won befrafra ho se ne ebeboa ama won so wo school fees na wo kono first year no wo so watumi etua edi ama no wono akwakoje entity government say onshore private university maybe America me personally me maybe abaha ebi ko legon we are taxpayer but one more call public university no pay na one more benefit a lot of one more about public university and I think to say onshore public private partnership now the private universities are doing so well, and so we will plead with government say on Germany. The Mahama government has said Obama free first year university so your best one say on Germany share the private university where we also have chunk of these Ghanaian students also schooling here say and not only public university but they would also benefit so that the national cake in Obia so we are looking forward to this promise in itself and so public investing in Kwana and about they do private investing also. We can all testify that we have really spread our wings so long as tertiary education is concerned. Based on that, Ghana de shimamba ni de mama ma yenje nkrato ne etoso mienu embrasisi Abusafo nyame asomdwe enkamo de nchia kese efi asafo rade ebro asafo ayefra no Apam Global Outreach a nyame akoa nyame difo nyame sempakafo evangelist papa ni agema eda ano yawoda weni yawoda biara boabo nyame ade hia no ede mpaibo de ne mpaibo ayaresa wom mpaibo ogie wom mpaibo ebiebie apono ema adanse akese epie dodo nara eba mpaibo yi bi no ana enyawa dance die odofo emra sosa wonso wudu hu bewura sampa be wemu yawoda idi manim ene yawoda eba nyina sampa be ekoso entimeto nsafro sa woso fa wo haw fa wo dadwen fabra paibo yibi na wura safo wurade ebe kasa ama ye wo Sotium Rescue Junction Sotium Rescue Junction ubenya Sotium ka e wo kaneshi odoko dansoma kwashima La Paz Circle Accra Tama Station, Accra CMB Station, Madina Ofanko Barrier, Pukwase Amasamai, Kachire Mitsubishi Rescue Junction, Mo amufi dodowa dowenya afienya pram Ashama Tema Ashie Oyibi Adenta School Junction, Teshi Nungwa La Usu 37 Laboni, Musumonfa La Paz ka na besi e La Paz, usi La Paz Las Palmas Restaurant anymore, ubenya Sotium ka o Kachire Mitsubishi Rescue Junction. Kaso an important for Edna Muabisi Malam Junction, Musumofa La Paz car, Nabisi Ewo, Kwashima, bus stop, Usi bus stop wa, Sotium cars agent now, Fabi, Nansubisi Rescue Junction. Usi Rescue Junction, Brofat to be or acquired that Brofat in Faso. Your signboard is with him. Signboard no a chiro quite a foul benkum. Na onso abeka hubi. Jumedi shall say, I'm a partner on song. Na duba konefa na yapon odofo Ewurade Bible say with God all things are possible into also fa habra na safu ihu abekasa ama yaminshira
As I say, okay, home, Casino, so yet your and seven so Eddie Amaudia. Na de Casino, Quaco Piemu, Ewo, a ye, Eastern region. Na Yoko Piemu, Ewo, Hodianes, a Crudia, and na ye Quaco Piemu, Ewo. Na Timemu Fosso de Adesre, dear, a call Eddie Ama, a ye abine, or Chiremua. And Sua no enum, a dear say ye, papa, and Nina say, when ye be a wadinia diani, won't to mean Jare and Quadacrin to mean Jare and Kosuku. Ebane saa de na ese oso omo hro omo na ho na omo ekọ won ho senia nyoma esi ekọ no eyade edin ye papa edema wo eninti wo besre se enso pa de enim se enso de ma nkwa eninti wo sre adesre de na wode ekọ ede ama aban se aban ede ye betutu ye na afa enso so etumi achi aba eye wo mpotem ho na ya ne na beach se beach bibia so etwe ntimi ya hwe biem ntama ye bre wo nso ho pa wa ha eno na ye nso eda nso bia ni bebia biem eno ntama ye bre ti se no ye nya nso ndwale fiti be 5 months ni ye nya nso udwale ba kwa wo nya biem ndwale age sa ade chi ye nya bi nsi nioma ye nya bi ndidi ye nya bi ye hwe ye te wo keke nti ye sre mama se ye panecho o me boae ni ye nya bi ndwale ye nya bi ndidi ye fa ye aduane ye mamo wo mu ko school kra mo nya nso ndwale nti ye sre no ye panecho mbe boae na ye nya nsu no de wa se first no de wete nti ye panecho mbe boae omampeni awaba ejo mama jiso boae wan boae a eno metun so ye wa haye den eman ye nkora no ko school mbe horo mo ne ase ni ye be twetwe ase kra ye den aman nso wa mu amohwe nso ye ni a utumi fan ye hwe nto metun so bo ni ade bi wa aman na enye nso no bi ye den enom na ne ye be no kra ye den den se piota ene ye di dware na me mpadwa wankasa o gina me asa 40% wo me ho we obesiden de adware nso no so wo sa anapa na line kroni nyina ye almost 5,000 population ye obia ba no abesa nso bo baako emboa nti yesere no to kona onya ne na just ochenechi asa na wanya biom ne obanu ne arbe den yesere no omeboa yen bontin kese a ede kromu a ayefre river yensu omaye galamse asay insunu oye wonhwe nyeye ti yesra aban no say galamse no omo stop na ye kromu a ye de sukon ebidi ka moto efi akọ eskesumi pom ekobu nsuo anse ya benom nti yesre aban so omo mboan na won stop galamse se na ebe nsuo no ebe gine a amanfo a eda efi esu kwa besin kokonyako se river na ye yusu ena me ne mukaze obienu Yada soa ejinemu ewo ensuo ho ensem ne sa yontiri ye becha yeni akọ eya santemantemu ahinkru kumase na eho yekopiemu wo hode a na kyerse eye Comfortnoche teaching hospital abaya yaresabia wo ho no ena wode ababetu ejase ensuo ho akwachi ye pa ewo eho eno no enam so emasajui ahodo ni nyina no oproni bese wono asuspende wono atentwen so esense ensuo no wonya bi ebane sa wo breye papa wo wasabi woji ayarehwe ewo eye Comfortnoche aban ayaresabia ho wonso wode tu eye yenimu se eyade a wono ebreye pan wonya bi njare sabi mwanim udidi ana de achem ukọ eye ejanan bia so kra no a edin papa pesan se unye nsuo eni nti ebane sa na sa wode ahye ho na eno so akwakofa yade ede aba enu no etwe ne timamufo kire wono adwen efa ho ye wie ye no enampenimfo so ede wono anu disem etu eja ti baby de eyi masalachi ho so kwan wa pa ansa no akwa akonya ensuo de aba beye wade because I was unable to wash them due to the shortage of water. Problem pa se toilet pa de me na me ko ti afi na me ko ye si nsuo ni ho ti e ma me ko toilet na me gina ho na me sa for about close to 10 days now we've not had water supply from Ghana Water Company. I think they have some issues and therefore they curtailed supplies to us. We try to depend upon reservoirs, but to know we are such a big community that the water consumption here is very high. Our operations is also said that it's water dependent for infection prevention control purposes. And so our reservoirs were exhausted and we tried to get supplies from private tanker
operators. We spoke to Ghana National Fire Service and also spoke to KMA. They all helped us to understand. But as I indicated, the scale of operations and the number of people who reside in this enclave are so huge that that was the supplies or the support that we're getting from all these partners proved to be inadequate. On daily basis, we are taking care of about 1,300 patients on OPD basis alone. They come with people. We do surgeries every day, minimum 50 surgeries a day. The scale of operations are said that we really need a huge investment in expanding our water supply and reserve facilities at the hospital so that we can avoid some of these challenges. For a hospital like this to be denied of service for 10 days, I mean, it's quite unthinkable. But na watching me no ababesin ekọ ene yenya ne ntie se okopie mu asante mantam no emu a edum edwa kese no eya ade a eja ahye eye edwa kese ni nyina mane ma ba akokro ni wa eye ejadifo no etubi efa ye eno no enam so ema ne de eye nsam ahodo bebre no a ena edeba ye empanifo dodo no a ena ebo nan ekopie mu ewowo bi etse asante mantam sofo Dr. Frank Amwakohene saso ena enkane omampeni abedi chiri Dr. Mahamedu Baumia ena afei no Haruna Idrisu ni mpenifo awodo bebrenu a ena wono abonan akwakopie mu ewo se wobehye ne wode yei atutututu yi wo chire mu se akwan awodro kra no wo ba behi se ne ebeboa ma next time anada foforo no se biribi ane eja esanso ma ne homne so a enkonkoye se ne eyeye eno no enam so ama enkane Asin Central Mra Shebejani eni Ora Kennedy akompreku Japan ebo modern bonan ekopie mu ewo ho ni nyina ede se okwa akoso eye ejedifu asabi wo ho ekanye ewo eja no emu no okwa akoso wono asene eni ntopeni no chire mu a wamba ne se obabaye politics na mom no niam ahodro bia nanka owo etichiri nanka ohunu obepie mu ewo bia na eja no atoro na ya de a echa ne nsrumu ye papa eni ntisika openi no tabiri ye edema ejedifuo no eye 100,000 Ghana cedis ena ode ama eye ejedifuo no owie ye ena ode street light 200 asanso ede account se ewo be hia se wode street light bebo senya ho ebe ye hyen na oye ne bisa no enkonkoma ne homene so ebiem me baya enya politics in na mbae eya minuanom a wo aka beginu wo ho so ye NDC ni so ye MPP ni wo ye Ghana ni wo ye Asantini enti asem si aba no ye mfa nya politics ye na regional minister so asi ade fa waye e bo a police fonso aba so wo hwe ensie to atechemu nyina no omu ginam e bo stores no ho ban e ba ma se Nsroma aye truck ya esi machi baby street light 200 street lights yam fam bo ha e ma ha nya hyen epise asema ba se no e fe kura na nipa bi adwuma sori on fam bo adum e bi abedo so acha ha ndi ba bi a esumu obi ya no obetimi bi abobo ama ehan so aba ho miwia the gram is 100,000. Medikaho Minim say Adina a woman Timuni KMA Ebeye, the Honorable MP, Medicine so Banukrenie maybe means sending first to have me who that's our stores to say. Na Yama and conform a patase wahadia. Nukreni eno so ekocho katra if you say asem si say na fire service bakura no a onya kwan enwuram ndi esram mom yenya kwan entum if you say obi aye nipa enti ase be yadwuma
Free Ora Kennedy a compreko e Japan ensema oditu eja ewo eye edum eja kase no a na nsentebno no ehye no na aferi yenkonkopie mu mfimfin mantam no ebu na kyerese gomoa eye enkwantanan na micha uti akwakopie mu ewo ho na yenya nentiye se eyade aba akwada wenya emfe no eye enkron na awofo akwakomantam no ede na akwakoshe epobi mu wedi eye enda ndemfuwa mienu ewo eye efuo nu emu a bibia nka na no nsuo eduane se obeye den eya awofo no eja no wode niema sebe eye chi na yede to enkama eni bi na yede ato akoda no enan no wode padlock asanso atum sisia no ensam no akokopie mu ewo ewutu breku aposifo wo no akache a wo ye nhyehyemu mpenimfo ana awofo a sisia no wo ho akoka ejuamu no eyade a wo no ewo ewutu breku aposifo akache a wode mfihwemu mapano efri ase nsam ni nkyeremu no yetiaso Arawosima babeto eja enese akoda wenya mfinu edrokron na awofo akwakwachechire no ede no akwakohye eye epobim na maami bi na okọ eye efuom ewogomwa nkwantanan a eno no womfinfin mantam no emu na otusu nanso no nim se biribi na woye nti eja oye na dwense okọ nanso no mpefiri mu no na esu no sanso eye din manedane na chiko baabi a na esu no efidi eno maame no koduru ho no na ohu se akwada wenya mfidu edrokron na yamantam no de abodue mu na yede waya yi bi akyekyere ne nsa ne ne nan nanso nhyehyemu ekire se wabra maame no koto se akwada no ebodue mu no na eye chenyi bi a yede to nkraman sebe na yede ato akwada no nan a yede padlock ede atum na afa yede ntoma ekuru hu se ne obi ehu ne se padlock na edem na wabra na obatan no ene akwada na wenya mfe enkron echeche enkomo no business na haso asembe nti ne aba becheche no ede aboha na akwada no chirem se ne papa Bismarck eka chere ne so mbesi nkoja no efuo mu omuduru ho no na omantam no ede bodua no emu sei we enanam so amama no eja abofra no ewopo no mu na afe no oba yekumua enkwantanan ahemfie be ka chere na nanom ahemfo ewo ho na afe wotu nkofo ko yekosani akwada no na wode no eba ahemfie ho biom eno no etire no na eya ahemfo no bo modern de asem no kodan eye ewutu breku enti aposifo no bo modern so obenya owura Bismarck ababaawa no ana akwada no epapa nanso wono enya no kopem se eduru baabi a wonsa ekoso papa no emu na aposifo nsa so papa no emu no ene ne yere no nensama wono editu eja ene sa akwada na so odinye papa eni ntetu da bia na wono ato no punu mu na wono eja no wo no wono akwakoye ejuma na wono asanso aba eninti ana woye sesanse wona ba akwada ne chemso abo embo eninti no wo free se wo fan sa akwan ne so a ebebo mprempre wo aposifo kokumu a aposifo efiri nhyehyemu ase ndina are wo semi eso na afi no ye home kase no so emra tiawa Abusafo nyame asomdwe enkamo de nchia kese efi asafo rade ebro asafo ayefra no Apam Global Outreach a nyame akoa nyame difo nyame sempakafo evangelist papa ni agema eda ano yawoda weni yawoda biara boabo nyame adehia no ede mpaibo de ne mpaibo ayaresa wom mpaibo ogiewom mpaibo ebiebie apono ema adanse akese epie dodo nara eba mpaibo yi bi no ana enyawa dance die odofo emra sosa wonso udu hu bewura sampaibo we mu yawoda idimanim ene yawoda eba nyina sampaibo ekoso entimeto nsafro sa wonso fa wo haw fa wo dadwen fabra mpaibo yi bi na wura safo urade ebekasa ama ye wo Sotium Rescue Junction Sotium Rescue Junction ubenya Sotium ka ewo kaneshi odoko dansoma kwashima La Paz Circle Accra Tama Station, Accra CMB Station, Madina Ofanko Barrier, Pukwase Amasamai, Kachire Mitsubishi Rescue Junction, Mo amufi dodo wa dowenya afienya pram Ashama Tema, Ashie Oyibi,
Adenta School Junction, Teshi Numwa La Usu 37 Laboni, Mosumonfa La Paz car, Nabisi or La Paz, Usi La Paz, Las Palmas Restaurant anymore, Winya Sutum Cow, catching me to Biso Rescue Junction. Kaswan important for Edna Muabisi Malam Junction, Mosumonfa La Paz car, Nabisi or Kwashima bus stop, Usi bus stop, Sutum cars agent now, Fabi, now Subisi Rescue Junction. Usi Rescue Junction, Broffa to be or acquire that Broffa to Faso. Your signboard is when him. Signboard no a chiro kwan efa obenkum na onso abeka hu bi dwumadi ehia se anopa no nson na duba ko ne fa na yapon odofo awurade mu Bible say with God all things are possible nti onso fa ha bra na safu ihu abeka sama yaminshira Anoma eche ewodua so a oje ebo eninti ha ene brebe ma me kwai ma eye kasea mpenifo bo modin semu ede ma me no don hye ba ko a meji ekunwa etena se no medini nyina no ebesi ede amaw na oka ye ho abefo ntintan fidie do eso na setwitwiri die enko emfa emmaw yemfa na se no emma Apam Global Church asafo no sedane dani nyina no wo no eso yesen emma ye kenkan kase no ede emmaw ne sa yonti do nyampa ya wada ananyamboa ya wada empa bo kese ebekoso ewo fidue mu ha eni nti bebi bia wo bia no na odi aka wa agenda ho ede amaye senya dani de ne yetina kasamfoni so ye kanu oni mobi a nipa no ebre etimpen kokese ye pa na abrabo a obo no enkoso senya ese efata mesrew bibi wo ho bibi wo wiase sanka bibi ni wiase a enka sabi yeda yebeja yapono ede ato na enam se bribi ewo wiase munti ena de bia obi ada na waka ne pono no ede atu no wasanso atum ede safo na kwakugu ne sunnie ase eninti ena ye kase se wonu obi a obra mesrew twa ne kwan fa ne bepie mu ewo Apam Global Church asafo no emu na nyankopo emfa ne difo kese a woyi no ede amayen ewo wieye mbre yi mu evangelist papa ni agement so enje sandi pano free empochrebu social rescue point and social rescue junction and atena kese no ebutuo osom no hya 7 anapa na 11:30 no ne adiosom no akwakokugu enchechemu eso sene medie nyina no ubenya ewo eya homachufuo yi eso 0249 669-993 0249-669-993 and 0540-378-282 0540-378-282 now nimpedifo acheche enkomo yenda eye production queue ni nyina no asese obo modene chinchimi fidie ni mfuruma ede ma ye ma wutumi hye yen ewo fiefie mu Patrick ene tato ye dana se papa na mesemufo so eye sofo ba nyame jesi ono sofu ba din we dia no odin de mame na so be ne den sofu jesi ono ene bo modin sa eye kase mu ede mame tumi beje pene be kenkan ye ede mawo mi so a meje pene be kenkan ye ede mawo midin ameje so ene nana ama Fordjour obade amba na anyampa echino de dom ye besanso ehia me mawo mu ene sha enyado Fordjour.